First of all, I thank the management, principal sir, and the head of the department, and my dear faculty members, and my dear participants of these public programs, and my dear student friends, for your contribute your valuable times to spend this program. It is very helpful for your career guidance and the support to enhance your knowledge transfer from various academic as well as industry person to come over here to deliver the knowledge transfer to the people. This I really appreciate the coordinator of this program, ATAL programs. Why I am telling that this is the platform for enhance our skills and knowledge gaining is very important in the modern days. Okay, today the given topic is high strength and lightweight materials in the aerospace applications. Okay, these things where you are derived, this is very important. Whenever I go any lectures, the fundamental concept in engineering, I tell you the students, what is in the engineering? Engineering is a branch of science. What is the science? Study of nature. The science is the study of nature. Whatever you are learning here, it is through the science only. Okay, the nature's only. Okay, whenever you are know that நம்ம படத்துல பறவை கண்டான் விமானம் படைத்தான் சொல்லுவாங்க, எதனை கண்டான் மனிதனை படைத்தான். அந்த மாதிரி whatever the nature to contribute our modern research up to whatever you level you are contributed, that knowledge gathered from only the natures. That's why I spoke first where you are getting the high strength and lightweight materials for these sessions. Okay, I give the contribution of my day-to-day life where you are getting. First, the nature. You are given the very in aerodynamic aspect, very important to understand how the aerodynamics this happens. Okay, today I will discuss only this concept only. Today I discuss only this concept only. I can explain whatever it is the you are going. What is the concept here? You can see that. What is that? The coconut shell. Yes or no? What is the behind it? You have the coconut here. The coconut is there. Okay. What is that? Inner you have the thing. We will discuss why I am bring this one. Okay. This shell, it will be over. Another over is there. Another fiber is there. Yes. The beautiful here you can see here the surface. So morphologically, even you are go for the morphological, it will not create such a things. The color, you can imagine that it is a painter like that. Okay, this surface you are created in the nature. Yes or no? This is the composite materials you have. Okay, this composite material where you are learned from the coconut. Okay, naturally you know that. So another very important. Okay, you can see here, whenever you are go for any physics, okay, in the materials. Okay, what is the materials? You know that. Whatever the nature,
it is having the materials. We will discuss in the later how it will be happens. Okay, you can see here when the two things, one is called as micro aspect, another one is called as macro aspect. One is called as, when you are any materials, you can research level, you can see that things, you see in your eyes with help of the what? Microscope, some other same, okay, or XRD, whatever it is, take your own language. You can project it with help of atom level. Atom means 10 power minus 10. Okay, even when you are microscopic level, you can see this pattern in your materials. This pattern you can see in your materials. Okay, this is the another example. Same things. Okay, what is the difference this and this one? Anybody? Sathugudi. Both are same variety, but color is different. Why this is the orange, this is the green? Anybody know that? This is natural. The natural, it will be designed, it will be green and yellowish, it will be what? Orange color, but same taste almost. It is a citric taste only. But same things. You can morphology also same things. The morphology also same things you can see in your materials. Okay. This is the another very example. I can cut it this also. Okay, you can see here, whenever you go for the microscope, any the ferrous materials, you can see this is a morphology. Morphology na theriyala. Actually நீங்க ஆட்டம் லெவல்ல பார்க்கும்பொழுது அதனுடைய மார்பாலஜி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்ப்போம் ஸ்லைட்ஸ்ல. ஓகே, அப்போ இந்த மார்பாலஜிக்கும் இதுக்கு என்ன சார் டிஃபரண்ட்? You can imagine that same things, the same varieties, the morphology is different. Okay, another is very important, grain structures. Okay, I will see. Okay. Okay, this is the things. நீங்க physics படிச்சீங்கன்னா தெரியும். என்ன பார்த்திருப்பீங்க? Grain structure னு சொல்வீங்க. What is that? Grain structure. What is the grain structure? You can see in that atom level how the molecules are distributed. Different molecules, you can say like that. This is the grain structure naturally created by nature. Naturally created. Okay, this is also you can see in your future. Okay, so another very important. Okay, our home. Okay, what is that? This is the very good examples. நம்ம வீட்டில் இதை பண்ணாத இருக்க முடியாது. இன்னைக்கு இருக்க ஜென்ஸ் எல்லாம் கம்பல்சரி பண்ணி ஆகணும். ஓகே, கேர்ள்ஸ் பண்றாங்க, லேடிஸ் பண்றாங்களோ இல்லையோ, the gents is very important today. மார்னிங் எழுந்த உடனே என்ன பண்ணணும்? ஓகே, okay, this is what is that? Scrap. நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கிறது. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம ஏர்கிராஃப்ட்ல பார்க்க போறோம். மேல என்ன இருக்கு? வெரி சாஃப்ட். இங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு? ஹார்ட். Yes or no? இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் we are discussing the technically. நான் வந்து அப்படி பண்ணிருக்கேன், இப்படி பண்ணிருக்கேன்றத we will discuss. Okay, another is very important, the beautiful things. இதுல என்ன இதுக்கு என்ன டிஃபரண்ட்? இது என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? soft materials. Okay, very shined materials. இது எங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க? rough materials. பெரிய பெரிய பாத்திரம், அலுமினிய பாத்திரம் பெருசா இருக்கும்போது அங்க ஸ்கிராப் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இது நிறைய வானல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த ஸ்கிராப் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இதுல என்ன இருக்கு இன்பில்ட்? both sponge as well as metal. Sponge as well as metal
மெட்டல் இருக்கும், இதுல ஸ்டீல். நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா என்ன இருக்கும், இதுல ஸ்டீல் இருக்கும். இதுதான் நம்ம பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட், ஓகே, இது உங்களுக்கு தெரியும். What is it? Filter. What is the purpose of this filter? Unwanted. But நீங்க olden days பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே மெட்டல்ல இருக்கும். What is the purpose you are here? We are using the polymer plastics. We are reducing the weight. Also இந்த இடத்துல ஏன் சில்வர் போட்டிருக்கோம்? To withstand heat. Also it will be corroded ஆகாது இருக்கும், நமக்கு அந்த பாலித்தீன் உள்ள போகாது இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம இன்னைக்கு நிறைய டீ கிளாஸ்ல சாப்பிட்றோம், பேப்பர் கப்ல நிறைய நம்ம என்ன பண்றோம், தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம என்ன பண்றோம், பாலித்தீனை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். நீங்க அது வந்து ஓகே. another is example, nature is created. Okay, the good examples. இதுல என்ன, what is that? இது என்னது? brinjals. நேச்சர் பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த இதுக்கும் நம்மளால இப்ப பிரிக்க முடியுதா? பிரிக்க முடியாது. நீ பாரு, நான் இழுக்கு பார்க்கற முடியாது, உடைச்சதான் வரும். இதுல வந்து டென்சில் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் குட். டென்சில் என்னதான், நீ இழுத்தாலும் என்ன ஆகாது, பிரேக் ஆகாது. அதே நான் இப்படி பண்ணிட்டேன், எவ்வளவு ஈஸியா பண்ண பாரு. பட் இதுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட்? இது வந்து ஃபைபரான மெட்டீரியல்ஸ். நீங்க உள்ள பேச்சீங்கன்னா என்ன இருக்கும், reinforced fiber னு சொல்லுவோம். what is called as naturally created reinforced fiber. நீங்க இப்படி பாத்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, இதுல பாருங்க, இதுல ஒரு ஃபைபர் இருக்கும். நீங்க ஒன்னா ஃபீல் பண்ணனாக்க நாளைக்கு உங்க வீட்டுல எடுத்து ஃபீல் பண்ணுங்க, இது பேர் தான் ஃபைபர். இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் டென்சைல் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஆனா இது வந்து லோட் என்ன பர்பஸ்னா, to carrying the load. What is the purpose of this one? To carrying the load. அததான் இங்க படிக்க போறேன். வேற நம்ம நான் ஒன்னும் புதுசாக சொல்லி தர போறது இல்ல. I am getting from the this nature from fiber. பாத்தீங்கன்னா இதுல நல்லா தெரியும், இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஜஸ்ட் அந்த ஃபைபர் வந்து ஒயிட்டா இருக்கும். யாரா பார்க்கறது இருந்தா just you can see here. அந்த ஃபைபர்ஸ் வந்து வெள்ளையா இருக்கும். ஓகே, இந்த மார்பாலஜி தான் நம்ம மெட்டீரியல்ல இருக்கு. நீங்க மார்பாலஜி மைக்ரோஸ்கோபிக்ல பாப்பீங்க இல்லையா, இதை கட் பண்ணிட்டு நீங்க மார்பாலஜி போய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல், சில மெட்டீரியல் மார்பாலஜி இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, another is good very examples. What is this? Clip. What? Clip. நம்ம ஹேர் clip எல்லா லேடிஸும் போட்டுருப்பாங்க, இப்ப ஜென்ஸும் போட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா? What is the purpose this one? To hold the, tighten the what? Our carbon fiber. Technically we are speaking here, hold our carbon fiber. It is a fiber. It is a highly carbon fiber, naturally created fiber for holding. இதுல you can see here the hold. இதுல ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, the outer structure, inner structure, one more structure. What is that? Purpose of this one? இது ஹோல்ட் பண்றது இவ்வளவு தேவையா? It will be required. Why? It will not slip. நழுவ கூடாது, அந்த அளவுக்கு ஹோல்ட் பண்ணிருக்கணும். ரெண்டாவது, it will be act as a spring. உங்களுடைய முடிய என்ன பண்ணக்கூடாது, அது ஸ்ப்ரிங் மேல ஆக்ட் பண்ணணும். It will be like a what? நம்ம லீஃப் ஸ்ப்ரிங் மெக்கானிக்கல்ல படிச்சிருக்கீங்க. What is the leaf spring? Such a way that it will be manufactured. இதனுடைய outer periphery, it is really very fantastic coated. Nowadays we are using the plastics. Same things you can study in your aircraft. Okay, another very things. What is this one? Everybody know that. What is that? Pencil. Inside what is that? Graphene. What is that? The graphene is there. That graphene only using in my aircraft engines. It's a material, you are using the graphene, it will be reinforced in your metal. You can see here, it is a composite. Yes, outer is what? Wood. Wood is also one of the composite, that is a different aspect. Okay, inside what? Graphene. It is also composite, we are using it.
So another is very important. What is this? Everybody know that. One more things also I get, but ladies நான் யூஸ் பண்ணல. But everybody know that. இன்னைக்கு வேர்ல்டுலயே அதிக மார்க்கெட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு விஷயம் தான். ஒன்னு வந்து இன்னும் பரவாயில்ல, திஸ் ஆர் டெக்னிக்கல் தானே. இந்த ரெண்டு தான் மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு வந்து நீங்க நினைக்கலாம். இன்னைக்கு கூகுள்ல நீங்க வேணா சர்ச் பண்ணி பாருங்க. இதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் வேர்ல்டுலயே நம்பர் 1. இன்னைக்கு வந்து பிசினஸ்ல இதெல்லாம் டாப் பிசினஸ். இதை பத்தி உங்களுக்கு சொல்ல வேணாம், நான் இதில் சொல்லிடுறேன். இதே கான்செப்ட் தான் இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். இது என்னதுப்பா? இதனுடைய வெயிட் எவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்? மேபி 50 கிராம்ஸ். எவ்வளோ? 50 கிராம்ஸ். இப்போ இதுல நான் வந்து 2 liters வாட்டர்ஸ் வந்து என்னால ஃபில் பண்ண முடியும். எவ்வளோ? எவ்வளோ? You can imagine that this is the one of the composite. Okay, this is the one of the composite. I can fill 2 liters water. At least 1 liter water, depend on the condition. ஏன்னா இது சின்னது சைஸ். ஏன்னா நான் ரொம்ப பெருசா வாங்க வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் சார் கிட்ட. இது வந்து 1 liter water வந்து என்ன பண்ணுவோம்? Fill பண்ணுவோம். Just you can see here. What is the holding? Now you are holding this one. How the thickness is going on? தம்பிங்க வா. அன்பு செல்வன் வா, ஏன் உட்காந்துருக்க வா. Just pour water. மெதுவா மெதுவா மெதுவா. ஊத்து 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 ஊத்து. Wait. Okay, you can think that what is the stiffness behind it? The 50 gram material to withstand up to what? At least half liters. Okay, you can take time. It will be just, what is the concept behind it? It will be reed valve, so long, mechanical. What is the reed valve? It is a one direction flow. It is a, the water is only pouring. வெளியே வராது. நீங்க அழுத்தினாதான் என்ன பண்ணலாம்? வெளியே வரும். நீ அழுத்தாத வெளியினாகாது. It will not come. It will be very composite materials. It will be reinforced. Some technology they are using. Same things in the napkin also. Okay. So another very good. இதெல்லாம் இன்னும் கூட நீங்க வாட்டில் ஊட்டலாம். இப்ப பாருங்க, இதில் நான் இப்படி கவுக்குறேன். இதான் வருதா பாரு, அப்படியே கவுக்குறேன். ஏன் ரீட் வால்வ்ஸ் ஒன்று தெரியுதா? ஒன் டைரக்ஷன்ஸ். இன்னும் கூட தண்ணி ஊற்றலாம். இப்போ இதனுடைய வெயிட் எவ்வளோ இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன். The carrying of same what? In your life, that is the materials. You are inside is having the materials. Whatever the fiber, whatever it is, I don't know that much of technology like that. But you are holding these things. Even you can pour in one more half liters. Even it will be extant. Even it should be extant. Okay, this is another technology. What is this? Everybody know that? Huh? Yes. What is that behind it? Same technology you are using here also. Okay, the spinning technology to gyroscopic effect. But that gyroscopic effect, once I can give the force, but it will be that force one stop. But how it will be rotating? How it will be gaining the energy to rotate some more times? It is a basic principle of what? What? What is that? Huh? Flywheels. Okay, the flywheel concept. Okay, the flywheel is to gaining the energy. It will be that energy to work out. Here there is two materials. One is the outer is what? It is a plastic. Inner is what? It will be weight. You can see here the ball is there. It is the steel. Same things you are using in your aircraft. Okay. Another is very important. Here you can see here. What is the thread?
Okay, this thread, how are you holding? ஏன் இந்த மாதிரி சுத்தி வச்சிருக்காங்க? நம்ம பாடியில இருக்கிற நரம்பு எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி what? Honeycomb structure. What is called as honeycomb structure? There's two structures in the world is very important. One is called as honeycomb structure. Another வந்து நம்ம வீட்ல கூண்டு கட்டும். என்னது சிலந்தின்னு பார்த்திருக்கீங்க. What is that? அது நம்ம ஸ்லைட்ல பாப்பீங்க. அந்த சிலந்தி வளைய மாதிரி பண்ணி நீங்க reinforce பண்ணும்போது it will be very enormous structure properties. Okay, that is very another importance. Okay, another is very important. What is that? Olden days, what is the things you are using here? Rope. இன்னைக்கு ஏன் இதை யூஸ் பண்றோம்? You can imagine that it will be very strong, lightweight. Okay, that is the purpose we are going there. It will be life is more than 10 years, 20 years. It will be go there. So another very important, the naturally created. The rose is here. You can stems, you can see here. It will be reinforced. நான் இப்படி எடுத்தா வருமா? ஏற்கனவே சொன்னதுதான். இப்படி பண்ணி பாரு, it will be coming. Okay. So another important. Another is very important when you go for the concept is behind it. What is this? Matchbox. What is the matchbox? Outer periphery. Inner is what? Reinforced some plastic and wax. Okay, here what? Very good composite. Phosphorus. Okay, இதை எடுக்க முடியுதா? எடுக்கலாம். இது தூள் பண்ணலாம். பட் என்ன பண்ணிருக்காங்க இதுல? ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க இதெல்லாம் ஈஸியா எடுக்கலாம் அந்த பாஸ்பரஸ். அதே வுட்ல பண்ணிருப்பாங்க. சரிங்களா? They made in the wood. அதல பாத்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்பரஸ் அவ்வளவு சீக்கிரமா வராது. இதுல மெழுகுன்றதால அது என்ன ஏற்கனவே பாலிஷ் சர்ஃபேஸ்ல ரிமூவ் ஆகிறது ஈஸி. Okay, this is another techniques we are using it. Okay, so natural another is very important. The shell. What? Groundnut. It will be very good fiber. Okay, the shell, it will be very good, fantastic manufacturing. This concept only to utilize in your aircraft manufacturing. This is the very good. You can work this morphology and the latest morphology of the what? Aircraft. Like the two morphology will be same. You can see on the inside. You can see that what is the beautiful. Okay. Another, my daughter did this one. What is this? This is the one of the grain structures. Okay, this is a bag she created. Okay, this bag we have colors, different fibers. You are using that different fiber. You can quote it the things will be there. Okay, so another important. How many of you know this one? Adriya? Eraser. இது பேர் என்னது? Eraser. நீங்க இந்த கிரைன் ஸ்ட்ரக்சர் இது உள்ள இருக்கிற கிரைன் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தான் இங்க நீங்க போய் மைக்ரோஸ்கோப்ல பாத்தீங்கன்னா அவுட்டர் பெரிஃபரி இஸ் கிரீன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒயிட், அதுக்கப்புறம் உள்ள என்ன புள்ளி புள்ளியா இருக்கு இல்லையா? This is the grain structures. Okay, they developed by some peoples. Okay. Another is very important. இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது இத சொல்ல வேண்டியது இல்ல. என்னது? தேங்காய். இந்த ஃபைபர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இதுதான் இப்போ ரொம்ப முக்கியமானது. எங்க போனாலும் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைங்க, இன்னைக்கு இருக்கிற டீனேஜ் கேர்ள் எல்லாம் சாப்பிடுறது என்னது? வேஃபர். ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் நம்ம இப்போ எல்லாமே பண்றோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல பியூட்டி என்னப்பா? இதுல பியூட்டி லேயர் பை லேயரா இருக்கு. இதனுடைய வெயிட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு குட் டே பிஸ்கெட் வெயிட் இது 4 உடைய வெயிட்டும் சேமா இருக்கும். அது ஒரு குட் டே பிஸ்கெட் உடைய வெயிட் இது 4 ரூபாய். 4 இது ஒண்ணு எவ்வளவு தெரியுமா? இப்போ 20. 4 × 20 எவ்வளவு? 80 ரூபாய். ஒரு குட் டே பிஸ்கெட் எவ்வளவு? அதுல இருக்க எனர்ஜியை விட இது கம்மியா தான் இருக்கும். பட் நம்ம என்ன பண்றாங்க? காம்போசிட் பண்ணி நம்மள ஏமாத்துறாங்க.
அதில் ஒரு டேஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க. அந்த டேஸ்ட் பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும், இந்த கிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க. இதே மாதிரி தான் அங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து ஒரு லேயர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லேயர், அப்புறம் இந்த ஃபலூடாவா யார் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? யார் சாப்பிடல ஃபலூடா? ஃபலூடா சாப்பிடணும்னா நம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், அதில் நிறைய எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸாக வச்சுருப்பாங்க. அது ஏன்பா ஃபலூடா எல்லாருக்கும் பிடிக்குது? இண்டிவிஜுவலா நீ ஒரு பாயாசத்தை போய் குடிச்சிட்டானா குடிப்பியா? ஐயோ பாயாசம். எஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர். அது காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபிளேவர் வரும்போது அதனுடைய டேஸ்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் இண்டிவிஜுவலா அந்த ஃபிளேவர் சாப்பிடும்போது இருக்காது. அதே மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் அது கம்பைன் ஆகும் பொழுது we are getting different mechanical properties, different structural properties. You can see here just composite பண்றவங்கலாம் இதுதான் composite. இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சாக்கா we don't need any future studies. So that's all. This is another composite. இது ஆக்சுவலி நான் புதுசா வாங்கி வரணும்னு நினைச்சா மறந்துட்டேன். Okay, another is very important. This is என்ன, இது ரொம்ப இன்னைக்கு காம்போசிட்ல யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல்ஸ். டேமரின் சீட்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் தட்? டேமரின் சீட். இதுல என்ன சார் இருக்கு? புளியாங்கொட்டை. இதுல என்ன இருக்கு? நீங்க அதுல இருக்கிற மெட்டீரியல் பாதி ப்ராப்பர்ட்டி இதுல இருக்கும். அதுல இருக்கிற மெட்டீரியலுடைய பாதி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதுல இருக்கும். இதை நீங்க ஒன்னா பாருங்க. இது பியூட்டிஃபுல்லா இதை ஷெல் பண்ணிருக்கும் நேச்சர். என்னது? பியூட்டிஃபுல்லா ஷெல் பண்ணிருக்கும். அந்த ஷெல்லுடைய கார்பன் நம்மளால நீங்க கிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து பார்க்கும்போது தெரியும். இட் வில் பி வெரி ஹனிகாம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்? இட் வில் பி வெரி குட் ஹனிகாம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி தான் இந்த ஏர்கிராஃப்டை டிசைன் பண்ணு. ஏர்கிராஃப்ட் புதுசாலாம் எதுவும் டிசைன் பண்ணுது. I have given this examples. Whatever the examples is given, this is implemented in your what? Aircraft. அப்போ what is the purpose? What is the main purpose for the light weights? நம்ம எப்பவுமே இப்போ ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், air transportation. Earth transportation is very also important for the nowadays. One வந்து what? The weight. ஏன்னா weight வந்து ரொம்ப முக்கியம். Fuel consumptions. இப்போ முன்னாடிலாம் நம்ம தாத்தா காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஓகே, ஆக்சுவலி எங்க தாத்தா காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சேர் அப்படியே அது படுத்து அப்படியே. இப்போ இது கொஞ்சம் ஏன்னா பசங்க அனுப்புவாங்க. ஓகே ரைட். இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா, இன்னைக்கு நமிதா உட்காருவாங்க ஒரு டேபிள் சேர், அதுல பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஒரே ஒரு கால், அவ்வளவுதான். என்ன இதுக்கும் அதுக்கும் டிஃபரன்ஸ்? இப்போ இதனுடைய வெயிட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 80 kg இருக்கும். 80 kg இருந்து 100 kg அந்த காலத்துல உட்காந்துட்டு மரம் இருக்கும். இதனுடைய வெயிட் எவ்வளவு இருக்கும்? 4 kg இருக்கும். எவ்வளோ? 2 kg to 4 kg. பட் what is the purpose of this two things? உட்கார்றதுதான். பட் இதனுடைய கம்ஃபர்டபிலிட்டி வேற, இதனுடைய கம்ஃபர்டபிலிட்டி வேற. பட் எது பிடிக்கும்? நீ எதில் போய் அதிகமாக உட்காருவீங்க இன்னைக்கு? This one. Everyone like. What is the reason? No. Fancy. What is called as fancy. Okay, first one, it will be very attractive. Okay, it is a attractive.
You are fancy, you are sitting here very comfortable, not comfortable, but you are just very heroine concept like that. You are the hero. Maybe you are thinking that like someone, but this 100 Ks converted into the 4 Ks. How many chairs they can produce? இதை வச்சு எத்தனை சேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்? 20, okay, approximate 20 chair நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். Okay, term number, but lightweight, same things. Okay, this is the chair concept. When you go for the aircraft or automobiles, okay, what is the purpose? One is the cost of the product is less. Okay, here the cost is, maybe the manufacturing cost is 100 rupees. This is the manufacturing cost is 1500 rupees. For example, how much of cost is reduced? How much of the weight is the material? You can go for the 20 chairs you can manufacture. Here only one chair. Okay, likewise, to change in your automobiles or aircraft is very important, the cost of the product. Second, the weight of the product. Third, your fuel consumption is very important. When your vehicle increase the speed or increase the weight, what happens? The fuel cost also increases. For example, you can go for the Enfield. What is the weight, the kilometer? 25 to 30 kilometers. Okay. Okay. When you go for that Boxer, Bajaj Boxer, anybody drive the Bajaj Boxer? 80 to 100 kilometers. 80 to 100 kilometers. What is the reason? The weight and the performance of the wing things. So another very important in the aircraft, 1 kg you are reducing your aircraft. Okay, you can $10. What is that? $10 you should save. ஒரு கேஜிக்கு நீங்க குறைச்சிங்கன்னா உங்களுடைய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபியூயல் காஸ்ட் எவ்வளவு குறையும்? $10. ஓகே, உங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபியூயல் காஸ்ட் எவ்வளவு குறையும்? $10. இமேஜின் தட். அப்போ what is the weight is very important. அப்போ weight is very important. Also increase the strength. The same strength also very important. When you are aircraft, you will go for that. Okay. When you go for the aircraft, next slide. On this small. Okay. Another, you will go for. Okay. Another is very important in spacecraft. Okay, these two things are very higher payload. What is that? Higher payload. Around you can see that now. What is the payload of 6 SLV? You know that polar PSLV, GSLV satellite. Okay, now almost how much of tons of weight? 630 tons. 630 tons. Number GSLV 6, SLV or 3 satellites. Now imagine that whenever you go for the aircraft or spacecraft, it is very important the drag force. What is called as? The drag force is very important. What is the drag force? Square of the velocity. Now you can imagine that the square of the velocity means what? நீங்க மழையில பைக் ஓட்டிட்டு போயிருக்கீங்க. ஒரு நார்மலா 40 கிலோமீட்டர் போகும்போது உன்னுடைய ரைன் ஹிட்டிங் வந்து தெரியாது. 60 போகும்போது கொஞ்சம் தெரியும். 100 கிலோமீட்டர் போற அவர் உங்க வீட்டுக்காரர் உங்க போறாங்கன்னு வச்சுக்கோ, ஹிட் பண்ற ரைன் எப்படி இருக்கும்? வெரி ஹை இம்பாக்ட். நீங்க பைக்ல போயிருந்தா தெரியும். தட் இஸ் த டிராக் ஃபோர்ஸ். அப்போ ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆக டிராக் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்? ஸ்கொயர் ஆஃப் த வெலாசிட்டி. வெலாசிட்டியோடைய ஸ்கொயர். 2னா 4, 4னா 8, 8னா 16, 16னா அப்படியே ஸ்கொயர் 32. அந்த மாதிரி
ஸ்கொயர் போயிட்டே இருக்கு. அப்போ நீங்க 100 கிலோமீட்டர்னா 100 into 100 எவ்வளோ? 10,000 times வந்து அதிகமா இருக்கும் drag force. அப்போ you can imagine that it will be extend our structures, extend our materials. Okay, that is very important. Appo you can imagine that these materials also very important, very light materials. Why means that you are supply the cryogenic fuels. Cryogenic means the hydrogen is a liquid state, the oxygen in the liquid state you are supplying. Okay, that flow of air above the air, it will be very high speed. The speed is almost, you can see here. What is that? Almost generally speed is above the Mach number. What is that? Above 7 or 10, like that. The Mach number is there. Mach number means velocity of the fluid by velocity of sound. Velocity of fluid by velocity of sound is called as Mach number. They go for the subsonic, supersonic, hypersonic velocity. Okay, so you can imagine that how much of drag force is there. That is the thing you can see here. Okay. Sir, here is the படிக்கிறோம். What is the purpose? Okay, this is the aircraft everybody knows. Number 787 இப்போ வந்து என்னாச்சு? இதுவாச்சு. என்ன ப்ராப்ளம் தெரியுமா? heavy weight sir. Heavy weightலாம் கிடையாது. The engine is cease. Engine is sudden cease. ரெண்டு இன்ஜினும் ஏதாவது ஒரு இன்ஜின் சீஸ் ஆயிருந்தா கூட என்ன ஆகும்? ஜர்க்கா இருக்கு. சடனா ரெண்டு இன்ஜினுக்கு என்ன? அது வாட் யூ நோ, ஐ டோன்ட் நோ. Okay. Okay, same things. என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கும்? Maybe overweight, maybe the fuel flow இருக்கலாம், இல்லாத இருக்கலாம். Whatever the reason, that is a technical reason. Okay, the each component having different mechanical properties required. இப்போ ஏர்கிராஃப்ட் இருக்குனாக்கா எல்லா இடமும் ஒரே ஃபோர்ஸ், டென்சைல் ஃபோர்ஸ் இருக்குமா? எல்லா இடத்தையும் கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குமானா இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காம்போசிட் யூஸ் பண்றோம் எங்க? சிவில்ல காம்போசிட் என்னது? இஸ் a very good compressive. எது நம்ம காம்போசிட் பண்றோம் இல்லையா, அந்த காம்போசிட் பிளாக், நம்ம இந்த என்னது காலம்ஸ் வந்து என்னது வெரி குட் கம்ப்ரசிவ், ஆனா வெரி புவர் டென்சைல். நீங்க எழுதிங்கன்னா டக்குன்னு போயிடும், ஆனா கம்ப்ரஸ் பண்ண எவ்வளவு வெயிட் வேணாலும் தாங்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் த குட் காம்போசிட். சேம் திங்ஸ், ஈச் காம்போனன்ட் having different variety of forces acting, not in the same forces. You can imagine that, right? Sir, right. Sir, okay. Okay, you can see here, this is the nose. The nose is designed as like that. Okay, that's why I am bringing this one. What is the purpose of the nose? You can see here, this and this one is almost same. You can see here, you are assuming that this nose, okay, this nose is designed naturally. Why it is there? This nose is very fantastic. It is a very important in the front. The drag force is reduced. How you are reduce the drag force? You cannot. The air is impact on the front side. It will be very what? The shape of the this very less area. It will be go like that. The airflow pattern, it will be like that. It will not hitting. It will be go like that. That is the way you are designed in the front. Appo here is very important. The manufacturer, it will be highest thing. They are using the titanium. Okay, that is a very titanium material like that they are using. Okay, next we can work on the wing, upper wing. Here, the upper wing is very important. It will be fly like that. The wing வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சொல்வாங்க. ஒண்ணுங்க the aspect ratio னு சொல்லுவாங்க. What is called as aspect ratio. Aspect ratio பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏர்கிராஃப்ட்ல என்னவா இருக்கும்? It will be very lengthier. அதே நம்ம என்னது இந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஃபைட் ஏர்கிராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விங் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும். The aspect ratio is very less. Okay, that is why it will be slider. நம்ம அப்போ here there is a compression is very higher.
Your compression is very higher means we can just like our compressive stress is more extent compared to that what tensile. This one point. The fracture toughness properties, stiffness for buckling resistance. What is the buckling? It's very important when you are buckling. Okay, okay. The buckling resistance is very important. Just like that. You can see here. This is the buckling. Okay, this is the buckling. இப்போ இந்த பக்கிள் ஆகும்போது என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த பிரிட்டைல் மெட்டீரியல் ஆகக்கூடாது, இட் வில் பி டக்டைல் மெட்டீரியல் ஆகும். அப்புறம் ஏர்கிராஃப்ட் எல்லாம் டிசைன் பண்றது என்னன்னா இட் வில் பி போத் த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ்டிக் எலாஸ்டிக் அண்ட் வித்தின் த எலாஸ்டிக் லிமிட்ல வந்து பண்ண மாட்டாங்க. இட் வில் பி பிளாஸ்டிக் ஆல்சோ, இட் வில் பி எலாஸ்டிக் ஆல்சோ, இட் வில் போத் கம்பைன்ஸ். It will be some area sometimes it act as a plastic material attack, no, sometimes it act as a elastic material. Elastic na nadu come to the original state, come to the original state ku vandanu. அந்த மாதிரி ஒரு buckling property is very important for design of this thing. Next, the lower beam. Here is compression, here is tension. Same way we are go for here is tension part, here is design in the compressive. Okay, here the fraction toughness is property is very important. When you are design the things, what is the fraction toughness? Toughness na another to withstand whatever area. எப்படி வந்தாலும் ஒருத்தன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் பேசுவோம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேசவே மாட்டாங்க. அதாவது டாப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பிரின்சிபல் என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒருத்தன் திடீர்னு வந்து பையன் சண்டை போடுவான், வாதியார் சண்டை போடுவார், இந்த பக்கம் நான் டீச்சிங் அவர் என்ன பண்ணக்கூடாது, எதிர்த்து அங்கே பேசினார்னா அவர் பிரின்சிபல் கிடைக்கும். ஏன்னா தே வில் பி வெரி சைலண்ட், பேசிட்டு இருக்கு அப்புறம் கூப்பிட்டு தான் பேசணும். Such a toughness is very important. The fracture toughness, it will be not fracture, it will be very good. Another is very important, upper fuselage light tension. Okay, this is the light bending, it will be axial stiffness, fracture toughness property. Okay, then vertical slide stabilizer, the bending. Here is very, what is the reason behind it? It will be designed for these two things. Four things are very important. The gyroscopic effect, the turning, and the left turning or right turning, depend on that slider movement. The slider movement is there. I will show another thing. The slider movement is there. It will be go for the right turning and left turning. It will be there. Okay. Another is horizontal stabilizer. Okay, this is the horizontal stabilizer. It is a bending. It will be withstanding the bending stress. Okay. The flexural properties. Also, bending stiffness. The weight ratio. The stress by weight ratio is very important. Here design the material. Okay. Next is, okay, these all the things to come over in the aircraft. Very strong materials nowadays you are using it. We will go there. Okay. Okay. Another is very important when you are aircraft design. It is not easy. It will be changing the physical properties, the atmosphere nature. The atmosphere is not uniform everywhere. For example, you can here India, so weather condition now here 45 degrees. You can go for that Russia, minus 35 degrees. You can go for some other US places, minus 30 degrees. Up the temperature difference is there. Up the materials, it will not damage different properties, different temperature atmospheres. That's why we are go for the room temperature, high temperature, low temperature, cyclic, hydrothermal temperature to withstand all the temperature difference. Okay, another is very important. When your aircraft, you go for that drag force, you will be creating the higher amount of heat generation. Actually, number Sunita Williams, astronomers. Actually, அவங்க சேஃபா வந்துட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க போனாங்க, யாரு? கல்பனா சாவ்லா. ஏன் அவங்க இதுவாச்சு அந்த இது என்ன தெரியுமா? It is having a very high carbon manufacture. And
actually அந்த குடுவை மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது. But it will be some fractures, due to the high temperature, it will be some the gap on the system. It will be that gap, it will be very damaged, immediately blasted. Okay, that is the things we are go for. That's why temperature is very important to withstand high temperature, also low temperature. It will be the based on the property you can develop in your aircraft. Next. Okay, these all the things comes under the engineering. These all the things comes under the engineering material. That materials, metal, non-metal, material due to the combination. Okay, we don't use the non-metal or metal like that much more. We are go for material due to the combination, that is called as composite and alloys. These two materials enormously used in your what? Aircraft system. Okay, what is the composite? What is the alloy? Alloy is nothing but it is a micro level. Alloy is mixed of the material in micro level. Micro means we cannot see it. We cannot see it. The composite we can see in the macro levels. That is the difference between the alloy and the composite. That composite again we are using the so many things. Natural fiber reinforced plastics. That's why this is I tell you this is a natural fiber. This is the fiber. This reinforced plastic. Nowadays we are using several applications. Okay, this is a very good natural fiber reinforced. Okay, now metal reinforced metal. Metal reinforced. This is a very important thing for that metal reinforced. What is called as? It will be metal reinforced in the fibers. Okay. Next, metal ceramic composite. What is the ceramic? Ceramic is a type of material. It is like a silicon valley. Now, silicon is a very important material. It is a silicon also one of the ceramics materials. Why the silicon is very important now in the modern days? We are all the chips and the chip sensors manufactured with the help of the what? Ceramics. You can think that our pen drives. You can imagine that what is the capacity you are stored here. You can see here. This is the plastics reinforced what? Metal. Inside what? We have the silicons. Silicon, some reinforced metals. Okay, that's why it's a what? Metal ceramic composite. Another is very important. Carbon reinforced what? Carbon it will be not just a 3D shape. Carbon is in the powder form or in the what? Thread in another. It will be fiber form. Okay, that carbon in terms of what? It will not in the 3D object, so like that. The carbon is a powder or in the what? Or fiber shape. It will be bounded on the surface with again combination of the like this one, this metal. Okay, this is the inside is the carbon fiber reinforced with some plastics or polymers or composite material like that. Okay. Next, ceramic polymer composite. Now the famous is hybrid composite and ceramic polymer composite. It is mostly you are using the aircraft. These two things in modern aircraft systems. Okay, the ceramic you are using the reinforced in the composite. They are called as a thermal barrier coating. The ceramics Al23 and titanium oxide and silicon oxide. These all the components, ceramics materials. We are coated in the material. What is the coated? We know that what is the coating? Generally, we are painting is like this. Painting நம்ம பண்றோம் இல்லையா அதேதான் coating. But அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் லிக்யூட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா எமில்சிஃபையர்னு சொல்லுவோம். What is that? எமில்சிஃபையர். மெட்டீரியல்ல பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டேட் மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஹியூமன்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 லவர் இருக்காங்க, கேர்ள் அண்ட் பாய். அவங்க கூட ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கும். அவன் தான் என்னது
சப்ஸ்டேட். அவன் ஒழுங்கா இருந்தா தான் இந்த லவ் ஒழுங்கா ஜாயின் ஆகும். அவன் ஒழுங்கா இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? இவன் சொல்றது தப்பா சொல்ற, அவன் போய் சொல்லுவான், அங்க சொல்றது இங்க தப்பா சொல்லிட்டு அப்ப என்ன ஆகும்? லவ் போயிடும். அப்போ it will be substrate material is like that. It is a loving of two things, material, different material, to join, to combine. That material is called a substrate material. If when you are coating the thermal barrier, this original material is aluminum alloy. Top coating is what? Titanium oxide or aluminum oxide or whatever the composite materials, ceramic materials. It will be not pack each other. ஏன்னா இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட். அப்போ அங்கே சப்ஸ்டேட் மெட்டீரியல் என்ன பண்ணணும்னா இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணணும். இப்போ 2 லவர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னா கேர்ள்ஸ் வேற சைடு, பாய்ஸ் வேறு. ஆனால் அங்கே இருக்கிற ஃப்ரெண்டு தான் என்னது? பிரிட்ஜ் பிட்வீன் தட். அவங்க ஒழுங்காக இருந்தாங்கன்னா 2 லவர் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஒழுங்காக இருந்தால் முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ சப்ஸ்டேட் மெட்டீரியல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் when you are combination of this one. Okay, that is called as ceramic polymer composite, hybrid composite. Your 10 minutes break.